Guten Tag und willkommen zurück zu Tales of Berseria. Oder soll ich eher sagen zu Tales of Scheiß Mikrofon? Zum zweiten Mal schon. Guck mal, tatsächlich, die Bestie aus dem letzten Part war tatsächlich ein Alarmstufe Rotmonster, ja, oder? Hier, der hier, genau, tatsächlich. War ein Alarmstufe Rotmonster, okay. War also nicht nur ein Questenmonster. Gut, ja, gestern gab es ein kleines Problem. Ich hoffe, heute gibt es dieses Problem nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, aber dieser Punkt hier, wo halt das... Oh, lol. Doch, sieht man nicht. Gut, dieser Punkt hier, wo das Mikrofon reingesteckt wird, also die Verbindung, ja, der Anschluss. Keine Ahnung, der ist halt genau vor meiner Brust und wenn ich mich wahrscheinlich ein bisschen bewege oder sowas, dann stoße ich mal kurz dagegen und dann ist das wohl nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, ob irgendwie die Öffnung dafür oder halt der Anschluss ein bisschen schon ausgeleiert ist, weil das Mikrofon ja schon ewig alt ist, keine Ahnung. Und deshalb, wenn ich da ein bisschen dran stoße, dass dann den Kontakt verliert oder sowas, keine Ahnung, und dadurch halt nicht mehr aufnimmt. I don't know, ich weiß es nicht. Ich brauche auf jeden Fall bestimmt ein neues Mikrofon, aber ich will keins kaufen, ich bin zufrieden mit meinem. Ja, so, oh lol, ich habe hier was. Nice. Man, I heard that the merchants in Port Renede are making a killing now that the sea gate is shut tight. No. Nothing compared to a merchant like you. There are people profiting from this? What are you talking about? Anyone who wants to head to Northgand has to sail around Westgand now. And those ships need to put into Port Renede for supplies. That is true. Still, it's only until Vortigern is repaired. Your friends in Renede wouldn't happen to be paying off the Abbey to delay repairs, would they? You think that'd work on the Abbey? They're not as lax as the church was. So that's it. You're in cahoots with the church. Hey, relax. I'm just saying, there's a lot of nasty rumors circulating about those priests. So not everyone's been hurt by Vortigern's closure. Interesting. There's a front and back to every coin. Except your coin only ever turns up tails. Was zur Hölle war oder ist Vortigern? Wenn ihr von guten Geschäftsgelegenheiten hört, gebt mir Bescheid, ja? Eine Hand wäscht die andere und so. Ja, das sind wahrlich Zeiten, in denen wir einander helfen müssen. Also gut abgemacht. Ist damit das Lager gemeint, was ich mal hier abgebrannt hatte? Das war doch hier in diesem Hafen. Doch, ich meine schon, das war dieser Hafen. Ich habe hier mal das Lagerhaus hier abgefackelt. Meinen Sie das damit? Und dadurch, dass das Lagerhaus jetzt hier abgefackelt ist, dass jetzt Leute nach Renede oder sowas oder über Renede reisen und dadurch dann Renede profitiert oder so? Oder was meinten die jetzt damit? I don't know. Oh lol, dessen. Here we are, back in Logris. It was a lot tougher to get in the first time. More funny than tough, if you ask me. Oh, you mean Velvet's little dove act? Coo, coo. I'd be careful teasing her if I were you. You know how she can get. Oh, don't act like you didn't enjoy it too. I'm sure you did, right? Good little boys don't lie to adults, you know. I might have. Just a little. Say it like a dove. It was funny. Coo, coo. Was hat sie mit ihren scheiß Tauben? Mann. Hier sind neue Monster, ne, oder? Waren damals hier auch solche schon? Nee, die sind neu. Okay, das war hier damals auf keinen Fall. Hier sind andere Monster jetzt am Start. Moment. Ich habe noch ein Gespräch gerade am Start. Das gönnen wir uns gleich auch. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ob da wohl jetzt auch ein neues Alarmstufe Rotmonster ist? Wo vorher eins war? Ich kann da mal kurz reingucken. Oder vielleicht ist da was komplett Neues aufgetaucht? Wer weiß. Wir werden sehen. Ich gehe mal kurz rein. Nee. Hier scheint nichts zu sein. Nur Items. Also, was heißt Items? Nur halt ganz normales Zeug hier. Ja. Hier war doch gerade irgendwas. Ach, das hier, okay. Ja, gibt's nichts Besonderes hier. Und wir haben ja ein Gespräch, genau. Is Inominat's book so difficult? Grimoire seemed perplexed by it. Yeah. She said it was written in ancient Avarost, a language that uses Impressionist script. I've never heard of Impressionist script. Each character can have many different meanings and readings, depending on the emotion it's expressing and the way it relates to the characters around it. Some modest records on its grammar and structure survive, but none that say how to read the emotion the characters express. Grimoire said that you have to recreate the writer's feelings as a sort of starting point in order to read it. I see. And you have a talent for that sort of thing? I guess I do.
But a script based on emotions? That's as far removed from modern language as can be. Yeah, it's completely unrelated apparently. How can it be completely unrelated? After the temperance of Avarost, the entirety of human civilization vanished. The language went with it. Much as a blooming flower loses its petals. The Avarost civilization grew too far and came to its final end. Huh. The surviving buildings and ancient tools, the likes of which our technology cannot replicate, were the beginning of that end. In any case, it sounds like deciphering that writing will take quite a while. Interessant. Sprich, es gab schon mal eine hohe Zivilisation und die ist zu weit aufgeblüht, wie schon Eisen das gerade gesagt hatte, und dadurch wieder verwelkt. Ha. Und das sind jetzt die neue Generation der Menschen sozusagen. Mann, Mann, Mann. Diese Menschen sind schon eklig, oder? Sie kommen immer wieder. Auch wenn sie ausgerottet werden, auch wenn sie sich selbst ausrotten. Sie kommen einfach immer und immer wieder. Menschen sind schon richtig ekelhaft, oder? So. Wir sind in Logres angekommen. Perfekt. Man, the capital sure is big. Yeah, with historical buildings and artisans and all, there's much of interest here for a boy who loves to learn. Uh-huh. It's nice and all, but don't wander off and get lost. Oh yeah. Sorry. Don't worry about him. He can take care of himself. I know. I was just saying. Okay. Ja, und wir haben jetzt hier natürlich wieder neue Ausrufezeichen. Und ich bin auf jeden Fall, was heißt auf jeden Fall, aber ich kann mir fast sicher sein, dass, denke ich mal, dass in der Kirche wieder ein neues Gespräch ist mit dem Priester. Ich habe an alle Krieger immer nur eine Botschaft. Wer seine Ausrüstung nie verbessert, wird niemals siegreich sein. Faulheit kann bitter bestraft werden. Glaubt mir. Dankeschön für diese Information. You look like travelers. I have some good news for you. Schieß los. The restrictions on travel to the Aldina Plains are going to be lifted soon. The road's opening back up. Nice. So, that's the latest word on the streets? Ha! I see what you did there. I try to liven things up around here. Well, ever since Lord Artorias became the shepherd, demon attacks have gone down. The world's filled with hardships, but perhaps things are starting to go in the right direction. Perhaps. The demons who nearly destroyed Halaves are still skipping about on the loose, though. What? And just the other day, a village near Salt was destroyed by the demon blight. Guess the capital doesn't mind, though. What? Don't worry about it. Your shepherd and the abbey are going to save the world, right? Listening to you has kinda gotten me all nervous again. If you hear any other scary stories, let me know, please. I've got one with fresh blood, melted bodies. Oh, maybe that tale about the demon doll that comes alive. If you're going to waste time, we're leaving you here. Well, that's enough of this detour then. Sorry to be such a drag. Wait! That doll one sounded really cool! Tja, wenn du wüsstest, was außerhalb Logres passiert. Nur euch in Logres geht es hier gut, ja? Die Dämonenangriffe nehmen ab, oder? Das behauptet zumindest die Abtei. Ja, hier bei euch, aber der Rest, bei dem läuft's nicht so gut. Oh, ich kenne euch doch, ihr seid die magische Menagerie. Oder sowas, stimmt's? Deshalb könnt ihr auch hier so herumlaufen, nicht wahr? Ich weiß ja, dass die Leute in diesen düsteren Zeiten Ablenkung brauchen, aber vergesst dabei bitte den Anstand nicht. Ihr bleibt schließlich nicht ewig jung. Gur. Ach, wenn sich meine Hunde doch nur nach Herzenslust vor den Stadtmauern austoben konnten. Ja, aber da draußen treiben sich Dämonen rum, wir können also unmöglich raus. Regeln sind nun mal Regeln, auch wenn das niemandem gefällt. Ich weiß, die armen Biester tun mir leid. Warum sollen sie wegen unserer Regel leiden müssen? Naja, ich sag mal so, entweder sie leiden, dass sie nicht aus der Stadt raus dürfen, oder sie gehen raus und leiden nicht mehr lange, weil sie dann getötet werden, gefressen werden. Wobei, wer weiß, vielleicht stehen ja die Dämonen gar nicht so auf Hunde. Vielleicht denken sich Dämonen, was ist das denn für ein Kaninchen? Das möchte ich nicht. Ich möchte einen richtig geilen, saftigen Menschen haben. What's with this crowd? Modulu's troupe just put on a real show. Man, it was the best. Her dancing was every bit as great as I'd heard. Faker! Wow, the Modulu? Surely you mean Mogilu. Has my time to bask in fame finally come at long last?
No, we're talking about Majalu, not Ah, Magulu. okay. You know, Lulu, the famous dancer? She actually goes by the majestic Lulu, but everyone calls her Majalu. Just watching the beauty of her dance, you can't help but feel like maybe everything's gonna turn out okay in the world. Sounds like a pretty cheerful act she has. Cheerful? This is all a ripoff! She's just trying to pass off as Magulu's menagerie and profit from our good name! What good name? We don't actually perform anything. I was planning on getting started eventually, but now this con artist comes along and ruins everything! I can't just ignore that, you know. Hallo? It's Majalu! You did great today, Majalu. I loved it! Thank you so much. But according to my teacher, I still have a long way to go. I'll work hard to do better next time, so I hope you'll come see me. Majalu's teacher is a dancer named Balta, whose immense talent brought him all the fame in the world. But Balta suffered a tragic injury that took him forever from the stage, and now Majalu was working hard to carry out his dream. So, you're Majalu then? I am. My teacher and I work really hard to put on performances that'll leave a lasting impact. And I refuse to let anyone call me a phony. Oh? And how do you propose to stop me? Taking it to the stage and seeing which one of us can better hold a crowd? Ja, Yes. bitte. That's just what I was hoping for. Lulu, don't go around picking petty fights. But sir, this woman, she... You should know better. If you have the energy to spare spitting vitriol at people, you should refocus that anger into moving your body. If you need to express yourself, do it on the stage. Yes, sir. You're right. Teacher, is the pain acting up again? It's no matter. What does pain compare to losing the ability to dance? Anyway, what matters is how you're holding up. I'm fine, sir. Good, then let's head back and practice some more. Die spielen die Mitleidskarte. Nächstes Mal. He seems Bist strict. du dran? He does. But keep in mind that Balta recognized her talent at a young age. He even adopted her so he could pass on everything he knew. He might be strict, but only because he believes in her. You sure know an awful lot about them. I'm Fangirl! sort of a fan of theirs, you could say. A teacher and his student, chasing after the same dream. What a sweet little story they have. Ich dachte schon, gerade als erstes nur erwähnt wurde. That's why I think it's high time for Magilu's menagerie to put on a show. And for our act, we'll be a comedy duo. Comedy? Where'd you get that idea? You heard me propose a challenge to little Majalu, right? But not one of you knows a single acrobatic trick. Sorry. Don't apologize. You couldn't have seen this coming. Well, you could act like you feel a little bad at least. Now, normally I'd make you guys do something flashy like jump through a ring of fire, but I'll be magnanimous and let you do comedy instead. With comedy, I can take control of the stage and keep things lively. I can feed you the audience on a platter. But going on the same stage as Majalu, it's too much to handle. Oh, I can't wait to take her down a peg or two. I'm out. I don't even know why you're bothering. It's hopeless. It's not hopeless. Plus, if we do well, we'll be raking in the dough. What better opportunity do we have to get started than now? After all, people will come thinking we're Majalu's troupe. You're sure eager to profit off of her good name. That's exactly the material I want. Keep throwing out such zingers and the audience will be in stitches. I'm not sure I follow, but okay. The only thing getting thrown out is gonna be you. You know, I think you could pull off being the straight man in our act. What? Keep your compliments to yourself. This plan might sound dumb, but more money never hurts. Eisen, not you too. Then it's settled. Now we just need to book ourselves a few gigs. I've got an in with all the stage directors in town.
For now, I think everyone should pair up so we can figure out just what sort of comedy chops you all have. Everybody? Even me? Certainly. Each one of you is a part of Magilou's menagerie, after all. I'm not so sure about this. Also wie eine Zirkustruppe sehen sie auf jeden Fall aus. Alle recht bunt. Okay, kann ich dann jetzt direkt hier das Duell annehmen? Oder was? Wer steht denn da? Ne, es steht eine Frau. Das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich das gelesen habe, als da stand Magilous, ich dachte wirklich, weil wir ja schon letztes Mal hier waren und gesagt haben, hey, wir sind Magilous Zirkusbande hier und die Leute, das hat sich vielleicht rumgesprochen und dann gibt es hier schon mittlerweile einen Faker. Aber wie es aussieht, okay, das ist kein Faker, gut. Aber dann können wir uns gegen sie battlen vielleicht, das wäre lustig. Eine Schurkenbande, die sich Eifrieds Piraten nennt, macht die Meere unsicher. Woher nehmen sie sich das Recht, ihren Mitmenschen in solch düsteren Zeiten so viel Leid zuzufügen? Wenn du mich fragst, macht sie das noch schlimmer als die Dämonen. Du hast recht. Ich hoffe, dass wir sie eines Tages hängen sehen. Hey, übertreib's nicht. So scheiße ist die Piratentruppe nun mal auch nicht. Kläff! Menschen sind nur besser als Affen, weil sie mich füttern. Aber ansonsten sind sie einfach kläfflich. Das hast du dir ausgedacht, oder? Natürlich hat sie das. So, gehen wir uns über das hier. Whenever I hear Magilou's name, I can't help but think of Magilanica. Magilanica? Who's that? Oh, she's just a girl who worked as part of the freak show. Talked to spirits nobody else could see. That's her, all right. She had many mysterious powers, like moving things without touching them and divining where people would find lost objects. For a time, people called her the Little Witch. She was pretty popular. Thanks to her, the rest of the troupe took in plenty of cash. Or so I hear. Yeah, but eventually they took it too far, and the kingdom tried them for heresy. I hear Magilanica was subjected to really brutal torture. True fact. Everyone knows this story. Well, I've never heard it. That's not too surprising. It all took place when I was a young woman myself. Remind me, Magilou. How old are you again? What? How old would you say I am? Well, from your reaction, I can at least tell you're not my age. Das wäre ganz schön krass, oder? Wenn sie jetzt wirklich über ihre Kindheit gesprochen hat und Magilou sieht eigentlich nur so jung aus, weil sie eine Hexe ist und ihr Optisches verzaubert hat. Und eigentlich ist sie eine alte Dame. Ich meine, nehmen wir zum Beispiel jetzt Grimoire als Beispiel, ja? Also der Norman, guck mal, hier das ist auch ein Kartenspiel, oder? Ja. Der Norman, der uns das Buch übersetzt. Sie, Magilou und Grimoire waren ja zusammen auf einer auf einer Hexenschule. Sprich, wer weiß, vielleicht, ich habe tatsächlich in der Kirche kein Gespräch, oder? Oder sehe ich das hier nicht? Sie waren ja beide auf derselben Schule und Grimoire ist so vom Verhalten klingt nach einer recht alten und erwachsenen Dame, oder? Und wer weiß, vielleicht war Magilou damals, ist Magilou auch so alt wie Grimoire, sage ich mal. Oder Magilou, oder da gibt es gar kein so festes Alter, wo man zu so einer Hexenschule hingeht und dann gibt es ja Leute, die sind da 30 Jahre, es gibt Leute, die sind da 10 Jahre oder sowas. Kann natürlich auch sein. Und deshalb ist Magilou so jung geblieben. Oder wie gesagt, sie ist so verhext, dass sie sogar ihren Körper verhext hat und eigentlich eine kleine gebrechliche Oma ist. Was haben wir hier? Surubusohren, nice. The nights are so cold of late. It's gotten harder to get flamestone, too. I hear the port at Hellevese is at a near standstill. No matter how much flamestone they mine from Mount Killerhouse, they can't get it shipped out. I'm sure the Abbey is aware of the situation. It's not just us who are suffering. We have to endure. Times like these is when we need to practice Lord Artorius' teachings. The many outweigh the individual. Exactly. I'm sure Lord Artorius will think of us soon and send aid. He doesn't give a damn about any of you. How dare you! The many outweigh the individual, right? Artorius wants to save humanity as a whole. Your individual troubles aren't important to him. You have no idea what you're talking about. Aren't we part of the whole he wants to save? What happy fools.
Sorry about that. She didn't get to see a speech, so she's been taking it out on everyone around her. Really? What a troublesome kid. But really, that speech was incredible. Jetzt übertreibt ihr es aber, ihr Fanboys. Kommt mal runter. Ja, er hat nur euer Leben gerettet und nicht. Ja gut. Ich höre schon auf. When will the High Priest return to us? Keep this between us, but I heard Lord Gideon was killed by demons. Surely that's not true. It most certainly is true. Hey, shh! They'll hear you. I know someone who works in the palace, and he said the demon was a girl with the head of a wolf and the body of a gorilla. But how could a demon have gotten into the palace? Apparently, there was a power struggle among the higher-ups, and Gideon's enemies snuck the demon into his villa. They say that's why people sometimes heard terrifying screams coming from the place. Oh, is the demon still there? No idea. Rumor says she escaped, but I wouldn't worry. There's no way she'd stick around here. That's what you think. She's right here, so you'd better watch out. Stop messing around already. Ja, Velvet ist der Dämon mit dem Wolfskopf und mit dem Gorilla-Oberkörper. Das ist Velvet. Komme ich hier eigentlich nochmal rein? Ja, tatsächlich. Was ist, wenn ich da jetzt nochmal komplett durchrenne? Könnte ich zu dem Therion hinkommen? Oder wird das nicht klappen? Moment, ich hab... Ach, guck mal, das wurde sogar als Nebenquest angenommen. Sprich mit dem Organisator in Saxonhafen und leg dann auf... Oh, lol. Sollen wir das machen? Ich glaube, muss dann wieder zurück zum Saxonhafen laufen. Und dann könnte ich den Auftritt machen. Nice, das wäre cool. Das wäre cool. Dann wäre das hier Magilus Monologe Mitternacht, Teil 7. Müsste das sein, glaube ich. Ja, 6 war, glaube ich, der letzte Teil. Ja, müsste es ja. Es sind ja 6 Charaktere. Ne, hier gibt es kein neues Gespräch. Gut. Ich dachte, vielleicht verarscht mich die Karte. Und dann gibt es dennoch ein neues... Oh, Leute, wie das hier aussieht. Das sah gerade seltsam aus. Als würden die hier so gerade um den Priester herumstehen und den verprügeln wollen. Das sah seltsam aus. Ja gut, dann laufe ich kurz zum Saxonhafen wieder zurück und dann sehen wir uns direkt dort. Ja. So, da wären wir. Ja, ich muss zum Schiff, ne? Oder ist es beim Schiff? Nee, ist noch nicht beim Schiff. Ist knapp davor. So, da oben steht er schon. Gut, ich bin gespannt, was gleich Magilou für eine Show abliefert und ob wir Magilou oder Magilou schlagen können. Hallo? Could you fit my comedy act into tonight's show? I'm still breaking in my new partner, but I can carry the act. I'd appreciate you squeezing us in. For you, Maggie dear, I'll do it as a personal favor, but you get 200 flat. No expenses, no per diem. Oh, come on, don't be so stingy. It gets worse. Our headliner is doubling up after, and the opener flubbed their lines and lost us minutes. Playing deuce for a cold house? Well, all right, them's the breaks. What the hell are you even saying? I'm saying we're going on, and you're my straight man. What? You're serious? I'll take care of the actual funny bits. Just act like you always do and we'll be fine. Bonus points if you toss the men in the audience a glare of contempt every now and then. Just trust me. Oh, hold on. This is all happening so fast. I'm not sure I'm ready for... You'd better get ready, because the curtain's going up. Geht's jetzt direkt los? Es geht direkt los. Hi there! We're Maggie and Val, your lovely comedians for today! Magikazam! Magikazam! We're still new to the comedy business, but we'll do our best to give you a memorable show. Now, I'm Maggie, the bright, beaming one in the pair, while my moody little partner here is... Hey, what's wrong, Val? Everything okay? You need to put some energy into this, or we're in trouble. Come on, if you've got one redeeming feature, it's your moxie. That might be, but this is different. I can see you're going through something right now. All right, let's take a deep breath together. Excuse us for just one moment. Velvet, what are you doing? We're losing the audience. I can't help it. I've never talked in front of such a big crowd before. Wait, don't tell me you've got stage fright? So what if I do? That's so unlike you. Just pretend that you're fighting some nasty exorcist and give it some gusto. Easy for you to say. I'm embarrassed out here. Don't be such a girl. I am a girl. That's it. Just do that, but project your voice. I can't, and I don't want to.
You're a comedian, you have to! Where's your passion for your newfound art? I'm not one, and I've never had any. No, I can see it within you, deep down, the burning passion of a true artist at heart! I've had enough! I can't do this with you! Sorry, folks, show's over. Wow, das war gut. Das war eine super Show. Well, you've certainly shown me something new. A comedy team that just stands on stage whispering to each other. We're going for a brand new comedic style. So, what did you think? Don't quit your day job. That's what I thought. Ah, now she plays the straight man. Wow, ist damit die Quest abgeschlossen? Tatsächlich, das war ja eine super tolle Side-Quest. Wow. Mein Schiff ist wieder da. Ach ja, genau. Neues Gebiet. Kresnik-Insel. Das ist auch Tales of Berseria. Nice. Scout ship setting sail. Okay. Schätze. Ich habe ja gestern einen Schatz gefunden. Das können wir uns hier mal angucken, hier. There are lilies blooming inside. Eine Schneekugel von den Bewohnern der Tipo-Insel. In dem Maße, wie ihr Besitzer wächst, erblüht auch die Blume, die sich in ihrem Inneren befindet. Ja, das ist doch diese... Ich habe vergessen, wie die Blume heißt. Die Blume, die Elis Eltern gepflanzt haben oder so. Es heißt, dass diese Lilie im gleichen Maße aufblüht, wie ihr Besitzer wächst. Was für ein fantastisches Objekt. Wie ihr Besitzer wächst? Also indem er stärker wird? Ja, je stärker ist doch ein guter Indikator für Wachstum, oder? Das heißt also, wenn du dir einen Waschbrettbauch und pralle Bizeps antrainierst, könnte man auch eine wunderschöne Lilie bewundern. Dicke Muskeln und eine Blume? Das passt irgendwie nicht zusammen, finde ich. Körperkraft ist nicht die einzige Art von Wachstum, die es gibt. Beispielsweise wäre da auch noch die rebellische Phase, in die man hineinwachsen kann und die bewirkt, dass man sich über jede Kleinigkeit aufregt, die Velvet von sich gibt. Also sowas wie, halt die Klappe, alte Vettel? Okay. In gewisser Hinsicht ist auch das eine völlig legitime Art von Wachstum. Und das würde die Blume aufblühen lassen? Das hört sich ja noch schlimmer an. Ja. Ja. Okay. So. Gut. Wieder zurück nach Logress, ne? Hier, teleportieren bitte. Logress, genau. Ja, schade. Ich habe mehr erwartet von der Quest. Ich habe gedacht, dass da jetzt ein bisschen vielleicht bei Rokuro, vielleicht ein bisschen was geteasert wird über seine Backstory. Vielleicht bei Luffy, bei Magilu jetzt auch so ein bisschen geteasert wird. Wer weiß. In Wirklichkeit ist Magilu aus einer anderen Welt, nämlich die aus der Welt von Tales of Berseria. Und sie ist eigentlich die kleine Elise. Die eigentlich jetzt schon 100 Jahre ist oder so. Ja. So, gehen wir zu unserem Stern, oder? Habe ich noch irgendwo Ausrufezeichen? Ich meine nicht. Nee. Habe ich nicht. Nee, ich habe alle durch. Dann können wir jetzt zum Sternchen gehen und mit der Schattengilde quatschen. Wird mal langsam Zeit. Ja, wird mal langsam Zeit. So. Hier rein. Da. Und dann mal gucken, was sie zu sagen haben. Eleanor, I need you to wait outside. Stimmt, sie ist eine Exorzist. The boss of the Bloodwings knows an exorcist is with us, but... Say no more. I'm sure they have clients who wouldn't appreciate their faces being known to the Abbey. Correct. Laphicet, you stay with Eleanor. Okay. I'll be back soon. I'll be back. Das war Arnold Schwarzenegger. My thanks for coming all this way. It's been a while. Would you care for a peach pie? What do you want? Oh, it would do you good to unwind every now and again, you know. Stretch a bow too far and its string is bound to snap. What do you want? I would like you to escort this person out of the capital. Ein Vogel. Ach so. Something smells about this. Literally. Where am I taking them? Somewhere the authorities can't reach them. Sounds nice. I could do with such a place myself. No joke. We've been looking for a place to lay low, but we haven't had any luck yet. Well, come to think of it, I've heard a rumor that it's been a while since the Abbey has had any contact from Titania. The prison island. Titania? But I thought the Abbey was in direct control of that place. Has the situation there gotten that bad since you left? Sometimes the answer is right under your nose. I think it might work. Yeah,
Could make a decent hideout, actually. The Therians could definitely get their fill of malevolence there. And the Abbey is far too goody-goody to imagine an escaped prisoner would ever return to her prison by her own free will. At the very least, I'd say it's worth checking out. I take it our intel has proven useful. It has. But before we go, have you heard anything about the Abbey harboring demons? I'm aware there was a demon in the villa, and that it has been relocated. Where? I can't say right this moment, but I'm sure we will find out shortly. All right, then in exchange for this passenger's safety, I want more information on that demon. You've got a deal. Eisen, I heard about your confrontation with Melchior. I'm sorry I wasn't able to help you find him. Yeah, you really blew that one, Toots. It's fine. What's done is done. Have you given up on finding Eifried? No, I haven't. The crew and I will do whatever we can to quash the Abbey's plans. We do them enough damage, and the Abbey ought to start thinking about putting their hostage to good use. They'll set him up as a trap for us, and that's when we'll steal him back. Attacking the Abbey to create an opening for his escape. Clever. It's what Eifried would do. That's all. Okay, also unser nächstes Ziel Titania. Wieder zurück zum Anfang. Sprich, wir spielen das Spiel jetzt rückwärts. Müssen wir jetzt zurück nach Logres, jetzt wieder ins Gefängnis? Yeah. The Shepherd has a special mission for you. You are to protect the Malak Laphicet and bring him to the Logres Stimmt, wir Abbey sind ja hier. headquarters. Lol. What's wrong? Hey, you want to take a walk around the capital for a bit? I can show you some of the sights. Natürlich. But, You can't trust me. I understand. No, it's not that. I promise. I'd love to go sightseeing with you, Eleanor. Laphicet. Well, we'll do it another time, okay? Why? Sie kann sich nicht It's entscheiden. just, you know, Velvet would get mad at us. Get mad about what? Ah, you're done. And who is this? A VIP entrusted to us by the head of the Bloodwings. We're stowing them away on Titania where the bad guys can't get at them. The prison island? Just who is this person? Didn't ask. What? Hey, something smells nice. Huh? Stop sniffing things. We're leaving. Das Lustige ist auch, I can't believe you take a job without bothering to ask who you're escorting or why. The less you know, the less trouble you invite. das Lustige ist ja, dass eigentlich Velvet und Eisen haben doch mitbekommen, dass Eleanor mit Artorius gesprochen hatte. Und, ja, und die haben doch mitbekommen, dass sie plant, Laphicet nach Logres mitzubringen. Und dennoch hat Velvet, Laphicet und Eleanor draußen alleine gelassen. Vielleicht war das ein Test, vielleicht wollte sie auf die Probe stellen, oder wir haben eine Lücke im Plot gefunden. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, das war's dann für heute. Ich bin gespannt, wie es dann mit morgen weitergehen wird, wer überhaupt diese Person ist, die wir da bei uns haben. Könnte vielleicht ein Therion sein, wer weiß. Oder, was ich gerade auch interessant fand, diesen Vogel, der da saß, der sah ja so ein bisschen besonders aus, wie kein normaler Vogel, sah auf jeden Fall nach einem besonderen Vogel aus. Und ich hatte irgendwie so gedacht, so, was ist, wenn das der Therion ist, der hier unten war, unter der, halt, ja, in der Kanalisation. Der Greif-Therion, halt nur damals in seiner Dämonenform und jetzt in seiner normalen Form, so wie der Hirschkäfer. Das wäre interessant. Aber wie die schon meinten, dass die Abtei den Dämon da unten schon weggebracht hatte, also ist es ja wohl nicht. Ja,
Gut. Ja, das war's dann für heute. Ich bedanke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen hoffentlich wieder pünktlich um 17 Uhr. Das wird auf jeden Fall pünktlich kommen und das wird hier auf jeden Fall funktionieren. Mikrofon, Sound, alles ist da. Auf jeden Fall. Bis morgen. Tschüss.